আজকের ডিসকাশন হবে কমপ্লিকেশনস অফ ডায়াবেটিস মেলাইটিস। ডায়াবেটিস মেলাইটিসের কমপ্লিকেশনসগুলোকে আমরা কয়েক ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। একটা হচ্ছে অ্যাকিউট কমপ্লিকেশনস বা অ্যাকিউট মেটাবলিক কমপ্লিকেশনস, আর একটা হচ্ছে যে লং টার্ম আর ক্রনিক কমপ্লিকেশনস। লং টার্ম বা ক্রনিক কমপ্লিকেশনসে বেশ কিছু প্যাথোফিজিওলজিক বেসিস বা প্যাথোবায়োলজি বা সিকোয়েন্স অফ ডেভেলপমেন্ট এগুলো আছে, এগুলো আমি পরের দিন ডিসকাস করব। আজকের মেনলি ফোকাস হচ্ছে অ্যাকিউট মেটাবলিক কমপ্লিকেশনস অফ ডায়াবেটিস মেলাইটাস, বোথ টাইপ 1 as well as type 2. So complications of diabetes mellitus can be categorized as acute complications of diabetes mellitus and long-term or chronic complications. Acute complications of diabetes mellitus include acute metabolic decompensation in the form of diabetic ketoacidosis, hyperglycemic hyperosmolar state or syndrome, hypoglycemia, and lactic acidosis. Chronic complications may be macrovascular or microvascular or some other factors like visceral involvement, nor as a combination of both micro and macrovascular pathology. So, major acute complications of diabetes related to short-term imbalances in blood glucose concentration, hypoglycemia, diabetic ketoacidosis, and HHS, hyperglycemic hyperosmolar state or syndrome. Now, what is diabetic ketoacidosis? An acute life-threatening metabolic complications comprising hyperglycemia, ketosis, and diabetic ketoacidosis. So hyperglycemia, ketosis, and certainly acidosis. D, diabetes, that means hyperglycemia. K means ketosis. S means S টেলো থেকে actually S তো নাই, A means acidosis. D, blood glucose concentration usually exceeds 200 mg%, কিন্তু কিছু কিছু টেক্সটে আছে 250 mg%. Traditional definition more than 200 mg%, কিন্তু কোনো কোনো টেক্সটে আছে 250 mg%. Second key, ketosis, that means কিটোসিস কথাটা বলা উচিত না, এক্ষেত্রে বলা উচিত কিটোনেমিয়া. Ketonemia means blood ketone level exceeding 3 millimole per liter. What are the ketone bodies? Aceto, acetate, তারপর beta hydroxybutyrate and acetone. Okay, so ketonemia means serum concentration of ketones exceeding 3 millimole per liter, or urinary ketone excretion or ketone urea that exceeds 2+ on dipstick test. First is finger prick test that detects ketonemia in the form of elevation with the range exceeding 3 millimole per liter, and ketosis means presence of ketone bodies in the range of 2 or 2+ on dipstick testing. And acidosis is characterized by serum pH less than 7.3 and serum bicarbonate level less than 15 millimole per liter. কোনো কোনো টেক্সট কিন্তু বলা আছে less than 15 to 18 millimole per liter in case of sodium bicarbonate.
Now, severity of diabetes mellitus. সিভিয়ারিটির প্যারামিটারগুলো কি কি থাকতে পারে? সিভিয়ারিটি অফ ডায়াবেটিস মেলাইটাস। সিভিয়ারিটি অফ ডায়াবেটিস মেলাইটাস একটা হচ্ছে অন দ্য বেসিস অফ পিএইচ। পিএইচ লেস দেন 7 is severe ketoacidosis. pH in the range of 7.1 or 7 to 7.25. This is the moderate, and 7.26 to 7.3 is the mild. তাছাড়া indicators of severe degree of diabetic ketoacidosis. Serum bicarbonate concentration less than 5 millimole per liter. pH less than 7. তারপর other parameters like Glasgow Coma Scale less than 12, persistent systolic hypotension or oliguria. তারপর Brady or tachyarrhythmia, pulse rate more than 100 or less than 60 beats per minute. তারপর arterial oxygen saturation less than 92 on room temperature. So these are the parameters for assessment of severity of diabetic ketoacidosis. Now assessment. First assessment is the classical clinical triads are dehydration with hemoconcentration with or without development of hypotension, as well as consequence of oliguria. Oliguria is defined by less than equal to 0.5 ml per kg per hour urine output. Second parameter is the deficits of water in the range of 100 ml per kg. Deficiency of the sodium in the range of 5 to 7 millimole per liter. And deficiency of potassium in the range of 3 to 5 millimole per liter. And lastly, deficiency of chloride again in the range of 3 to 5 millimole per liter. So hyperglycemia, dehydration, and dyselectrolytemia, these are the factors that should be considered for assessment of diabetic ketoacidosis. Again, for any clinical assessment, there should be symptoms, signs, and investigations. What are the symptoms of diabetic ketoacidosis? Classical triads of diabetes mellitus: polyphagia, polyuria, polydipsia. তার সঙ্গে থাকতে পারে unexplained weight loss or unintentional weight loss, weight loss, air hunger or hyperventilation, signs of dehydration, etc. সায়েন্সের মধ্যে মেনলি থাকবে সাইন্স অফ ডিহাইড্রেশন, উষ্মল ব্রিদিং, দ্যাট মিনস র্যাপিড অ্যান্ড শাইং ব্রিদিং। তার সঙ্গে থাকতে পারে মেন্টাল কনফিউশন or even leading to coma. There may also be features of complications like cerebral edema or pulmonary edema or acute respiratory syndrome. Now, what are the triggering factors for genesis of diabetic ketoacidosis? মনে রাখার সুবিধার জন্য ইউজুয়ালি ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস দেখা যায় টাইপ 1 ডায়াবেটিস মেলাইটাসের ক্ষেত্রে, কিন্তু কখনো কখনো ডায়াবেটিস মেলাইটাস দেখা যেতে পারে টাইপ 2
ডায়াবেটিস মেলাইটাসের ক্ষেত্রে। টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাসের ক্ষেত্রে দেখার কারণগুলো হচ্ছে ইন্টারকারেন্ট ইলনেস নাম্বার 1 অথবা মিসক্লাসিফাইড ডায়াগনোসিস অফ টাইপ 1 diagnosis as type 2 diabetes mellitus. And thirdly, massive destruction of the beta cell mass in case of type 2 diabetes mellitus. So, though diabetic ketoacidosis is the main features of type 1 diabetes mellitus, but on occasion it may occur in type 2 diabetes mellitus. Now, degree of hyperglycemia. I have already mentioned hyperglycemia exceeding blood glucose concentration 200 milligram percent or more. But diabetic ketoacidosis may occur in euglycemic state. So ketonemia and acidosis সেক্ষেত্রে কিছু এক্সেপশন আছে, দ্যাট ইজ ইউগ্লাইসেমিক ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস, যেখানে ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন ইজ ইউজুয়ালি লেস দেন 198 মিলিগ্রাম পারসেন্ট। কোন কোন ক্ষেত্রে ইউগ্লাইসেমিক ডায়াবেটিস মেলাইটাস আমরা পেতে পারি? নাম্বার 1, ডায়াবেটিস মেলাইটাস অন SGLT2 ইনহিবিটর থেরাপি, ডায়াবেটিস মেলাইটাস ইন প্রেগনেন্সি। এই দুটো কন্ডিশনে মাথায় রাখতে হবে ইউগ্লাইসেমিক ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস পেতে পারি। সুতরাং ডেফিনেশন অফ ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিসকে এক্ষেত্রে একটু মডিফাই করা দরকার। প্রেজেন্স অফ ডায়াবেটিস, প্রেজেন্স অফ হাইপারগ্লাইসেমিয়া or history of established diabetes mellitus, because hyperglycemia may or may not be present in about 5% cases of diabetic ketoacidosis. So hyperglycemia or history of established diabetes mellitus plus ketonemia plus acidosis will constitute the diagnosis of diabetic ketoacidosis. General deficits of body fluid and electrolytes in diabetic ketoacidosis already mentioned: water 100 ml per kg and sodium 7 to 10 millimole per liter, potassium 3 to 5 millimole per liter, chloride 3 to 5 millimole per liter. Now, triggering or precipitating factors. Number 1, infection. Most commonly, respiratory tract infection in the form of pneumonia or consolidation, or urosepsis, that means urinary tract infection, or intra-abdominal infection in the form of peritonitis. Second, infarction, that means myocardial infarction. Third, infraction, that means non-compliance of the patient related to medications. Then intoxication, alcohol, cocaine use. Then iatrogenic SGLT2 inhibitors or glucocorticoid therapy. তাছাড়া যেগুলো থাকছে ischemic episodes involving the central nervous system producing cerebrovascular disease, and lastly idiopathic. বাকি থাকলো pregnancy and intra-abdominal, that is pancreatitis. তাহলে বেশিরভাগ I except one, that is the pregnancy. Infection, infarction, infraction, iatrogenic, idiopathic, intra-abdominal. So everything is related to I except pregnancy. Now, assessment of dehydration. How would you assess dehydration? How would you assess dehydration? First, capillary refill. I have told in the clinical class, press, release and count.
দেন ট্যাকিকার্ডিয়া, তার আগে বলা উচিত কোল্ড এক্সট্রিমিটিস, ট্যাকিকার্ডিয়া, hypotension, decreased jugular venous pressure, shrunken eyes, and increased skin turgidity. How would we assess the skin turgidity? Normal কত? Skin turgidity or skin elasticity সেক্ষেত্রে পরিষ্কার হচ্ছে যে স্কিন ফোল্ডকে পিঞ্চ করার পর তার নর্মাল স্টেটে আসতে কতটা সময় লাগছে আফটার রিলিজ অফ দ্য পিঞ্চিং ইম্প্যাক্ট, usually less than 2 seconds. More than 2 seconds is a sign or marker of dehydration. তেমনি ক্যাপিলারি রিফিল যদি মোর দেন 2 হয় তাহলে বুঝতে হবে পেরিফেরাল হাইপোপারফিউশন, and more than 3 is the alarming. So diagnosis, pathophysiology, triggering factor, then the assessment and assessment of severity. Now management. Pathophysiology. Absolute insulin deficiency coupled with elevation of the counter-regulatory hormones, especially glucagon, as well as catecholamines, growth hormone, cortisol, produces metabolism in the skeletal muscle adipose tissue, producing amino acids and free fatty acids with increased substrate delivery to the liver. In the liver, the process is done or regulated mainly by glucagon. সেক্ষেত্রে কয়েকটা চেঞ্জ থাকে, গ্লুকোনিওজেনেসিস, গ্লাইকোজেনোলাইসিস অ্যান্ড ketogenesis. So gluconeogenesis, glycogenolysis, hyperglycemia, ketogenesis producing ketonemia. All these two leads to development of diabetic ketoacidosis. So absolute insulin deficiency coupled with elevation of the counter-regulatory hormones produces substrate delivery derived from protein metabolism and lipolysis with resultant production of amino acids and free fatty acids and increased substrate delivery to the liver with the help of glucagon. The ketogenesis, glycogenolysis and gluconeogenesis produces hyperglycemia and ketonemia. This is the pathophysiologic basis of diabetic ketoacidosis. Most important clinical features is a symptom age. In addition to the classical triad of symptoms of diabetes mellitus, most common symptom is abdominal pain, nausea and vomiting that may mimic acute abdomen like peritonitis or pancreatitis. Pancreatitis is also a precipitating factor for diabetic ketoacidosis. On the other hand, diabetic ketoacidosis may produce pancreatitis. Now, nausea, vomiting and abdominal pain mimicking pancreatitis, how would you differentiate between the classical pancreatitis or the features of diabetic ketoacidosis? Good. একদম ঠিক। যদি দেখা যায় amylase is elevated in both the situations, but elevation of serum lipase goes in favor of diagnosis of pancreatitis precipitating diabetic ketoacidosis. So এক্ষেত্রে estimation করতে হবে আমাকে both amylase and lipase because diabetic ketoacidosis and in pancreatitis amylase is elevated, but in pancreatitis only lipase as well as amylase is elevated.
So nausea, vomiting, and abdominal pain are the classical or cardinal symptoms of diabetic ketoacidosis. Then now assessment holo ebar investigations. Complete hemogram including CRP is essential in order to detect the presence or markers of inflammation if any. Second, blood glucose concentration obviously, and blood biochemistry in the form of urea, creatinine, sodium, potassium, phosphate, and magnesium if facilities permit. Then ECG, because presence of brady or tachyarrhythmia or presence of the intercurrent illness in the form of myocardial infarction or the impact of diabetes mellitus on the myocardium producing myocardial ischemia. And then the source for infection like urine culture and blood culture as well as the screen for COVID-19 RT-PCR for COVID-19 অর্থাৎ nasopharyngeal swab for RT-PCR for COVID-19 is also crucial in the evaluation or assessment of diabetic ketoacidosis. And lastly, arterial blood gas analysis, because serum bicarbonate concentration and serum pH are the hallmark for diagnosis of diabetic ketoacidosis. তাহলে কতগুলো ফিচার্স বলা হলো? ফার্স্ট বলা হয়েছে ডেফিনেশন, সেকেন্ড বলা হয়েছে ডেফিসিটস, থার্ড বলা হয়েছে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, ফোর্থ বলা হয়েছে অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য সিভিয়ারিটি, ফিফথ বলা হয়েছে ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য ডিহাইড্রেশন, সেভেন্থ বলা হয়েছে ইনভেস্টিগেশনস, আর তার আগে বলা হয়েছিল দ্য ট্রিগারিং ফ্যাক্টরস। আশা করি এর বেশি কিছু বলার দরকার নেই, এবার ম্যানেজমেন্টে চলে আসছে। ম্যানেজমেন্ট ফার্স্ট, management of shock if any, then management of hyperdehydration, then hyperglycemia, then correction of the dyselectrolytemia, then correction of acidosis, management of the precipitating cause, and prevention, detection or management of complications. So shock, dehydration, hyperglycemia, dyselectrolytemia, acidosis, precipitating cause and complications. কোনটার আগে চিকিৎসা করব, ডিহাইড্রেশন না হাইপারগ্লাইসেমিয়া? গুড, ডিহাইড্রেশন। ওয়াই? ঠিকঠাকই বলেছ, ডিহাইড্রেশন কারেকশন আগে করার পর নর্মাল ভলিউম হোমিওস্ট্যাসিস রেস্টোর করার পর ইনসুলিন থেরাপি শুরু করা উচিত, বিকজ ইন প্রেজেন্স অফ অ্যাসিডোসিস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন প্রেজেন্স অফ hyperglycemia and dehydration, hemoconcentration and other disturbances in the dyselectrolytemia may precipitate dangerous cardiovascular catastrophic event. So correction of dehydration is prior to correction of hyperglycemia. So management. Now, shock is managed accordingly. Initial evaluation as well as simultaneous management of the shock using ABC therapy, that means airways, breathing and circulation. Now, after correction of shock, if BP less than 90, intravenous bolus of crystallite solution, usually 0.9% normal saline. A bolus of 500 ml over 10 to 15 minutes. Again, if BP is less than 90 mm of mercury, repeat the bolus infusion of 0.9% normal saline
500 ml over 10 to 15 minutes. On the other hand, if BP more than 90 millimeter of mercury, initiation of fluid 1 liter in initial 60 minutes, then 1 liter in the second 2 hours, then 1 liter over 4 hours, and this should be continued till achievement of adequacy of fluid resuscitation. What do you mean by adequacy of resuscitation? 1. Elevation of BP above 90 millimeter of mercury. Second, correction of dehydration. I have already mentioned the features of dehydration. Third, establishment of the adequate urine flow, that means more than or equal to 0.5 ml per kg per hour. So elevation of BP, correction of dehydration, and establishment of normal urine output indicates the adequacy of fluid resuscitation. Now, replacement of serum potassium, the key component in the dyslipidemia of diabetic ketoacidosis. At first hour, no potassium is needed. At the end of the first hour, potassium should be assessed, and assessment of potassium should be done at 1 hour, at 2 hours, and at 4 hours, and then 2 hourly. At 1 hour, potassium more than 5.5, no potassium supplementation is needed. Potassium less than 3.5, potassium should be supplemented in the range of 20 to 40 millimole per liter, depending on the situations, and potassium should be added to the second bottle of normal saline, or the second line or second liter of fluid, that is after the first hour. Potassium concentration যদি 3.5 to 5.5 থাকে তাহলে 20 millimol per liter. So less than 3.5, 20 to 40, 3.5 to 5.5, 20 millimol, and more than 5.5, that is the no potassium is needed. Target is to maintain potassium concentration in the range of 4 to 5 millimole per liter. Again, during fluid therapy, what should other be done? অন্য কি মডিফিকেশন হতে পারে? মডিফিকেশন অফ থেরাপি, এটা তো একটা ওভারঅল জেনারেল মডিফিকেশন, জেনারেল প্রোটোকলের কথা বলা হলো, কিন্তু তো মডিফিকেশন থাকতে পারে। মডিফিকেশনটা আসছি যখন আমি ইনসুলিন থেরাপি শুরু করতে যাচ্ছি, এরপর আসছি আমরা ইনসুলিন থেরাপিতে। ফার্স্ট বলেছিলাম রিসাসসাইটেশন, দ্যাট মিনস ফ্লুইড রিসাসসাইটেশন, দ্যাট মিনস কারেকশন অফ দ্য ডিহাইড্রেশন। অ্যাডিকুয়েসি অফ দ্য কারেকশন অফ ডিহাইড্রেশন পরিষ্কার করে বলা হলো। এবার আসছি আমি ইনসুলিন থেরাপিতে, টু কন্ট্রোল দ্য হাইপারগ্লাইসেমিয়া। সেক্ষেত্রে আমরা ইনসুলিন শুরু করছি, শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন, ইউজুয়ালি ফিক্সড রেট ইন্ট্রাভেনাস ইনসুলিন ইনফিউশন, FRIII। বাদ গেল কিনা জানি না, এতগুলো আয় আছে মনে রাখা খুব শক্ত, ঠিক আছে, কিন্তু মোদ্দা কথা হচ্ছে ফিক্সড রেট ইন্ট্রাভেনাস ইনসুলিন ইনফিউশন। ইনিশিয়েশন হচ্ছে 0.1 ইউনিটস পার কেজি অফ বডি ওয়েট পার আওয়ার। এভাবে শুরু করার পর আমাকে আওয়ারলি ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন এস্টিমেট করতে হবে। কিন্তু ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন রিচিং 252 মিলিগ্রাম পারসেন্ট, সেক্ষেত্রে ইনসুলিন এর ডোজ রিডাকশন অথবা সাবস্টিটিউশন অফ ফ্লুইড উইথ 5 or 10% dextrose should be instituted. This is the modification of the
fluid therapy. So with the blood glucose concentration during therapy, blood glucose concentration in the range of blood glucose concentration exceeding or below, exceeding বলাটা খুব ভুল হলো, এক্ষেত্রে বলা উচিত হচ্ছে ডিউরিং দ্য থেরাপিউটিক প্রসেস ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন যদি 252 মিলিগ্রাম পার্সেন্টের নিচে চলে আসে তখন অ্যাড করতে হবে 5 to 10% অফ ডেক্সট্রোজ at a rate of 125 ml per hour. Now, conversion to or switch over to the subcutaneous insulin. আগেই বলে রাখা ভালো, যদি কোনো পেশেন্ট প্রিভিয়াসলি লং অ্যাক্টিং বেজাল ইনসুলিন থেরাপিতে থাকে তাহলে ডিউরিং দ্য থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচ আমাকে সেই ইনসুলিন, দ্যাট মিনস বেজাল লং অ্যাক্টিং ইনসুলিনটাকে রেখে দিতে হবে। যদি না থাকে তাহলে সুইচ ওভার করার সময় FRIII অ্যাটলিস্ট 30 মিনিট ওভারল্যাপ পিরিয়ডে রাখতে হবে এবং শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন অ্যাট মিল টাইম, দ্যাট মিনস prandial insulin should be instituted according to blood glucose level. So intravenous insulin therapy then switch over to the short acting or pre-mixed insulin therapy, but there should be an overlap of at least 30 minutes and the changeover should not be done in the night, it should be done in the daytime. Then the management of the precipitating cause like infection, like infarction or others that I have already told, and prevention of complications. That means venous embolism, venous thrombosis or thromboembolic complications, ARDS, cerebral edema, that should be managed accordingly. Details এখানে যাচ্ছি না। দুটো পয়েন্টের কথা খুব ভাইটাল, একটা হচ্ছে ন্যাজোগ্যাস্ট্রিক ইন্টুবেশন থ্রু রাইলস টিউব। আমরা নর্মালি ডায়াবেটিক কিটোসিডোসিস পেশেন্টের ক্ষেত্রে ন্যাজোগ্যাস্ট্রিক সাকশন বা ন্যাজোগ্যাস্ট্রিক ইন্টুবেশন করি না, কিন্তু ইনট্রাক্টেবল ভমিটিং অর পারসিস্টেন্ট ভমিটিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেমি কনসাস অর আনকনসাস সাবজেক্টের ক্ষেত্রে ন্যাজোগ্যাস্ট্রিক ইন্টুবেশন ইজ এসেনশিয়াল। Second, placement of the indwelling catheter for assessment of urinary output. And lastly, the central venous line may be needed in case of development of pulmonary edema. These are the ancillary or extra measures in the management of diabetic ketoacidosis. The second metabolic complications is hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic coma. আচ্ছা, এক্ষেত্রে আমি ইচ্ছা করে একটু সময় নষ্ট করছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে কোনো লেকচার ক্লাসে বা কোনো বইতে কনফিউশনটা হয় হাইপারগ্লাইসেমিক হাইপারসমোলার বলবো না হাইপারসমোলার হাইপারগ্লাইসেমিক বলবো। যাকে ভাববার কিছু নেই, কারণ দুটোই ঠিক। তবে যেহেতু আমরা আছি ডায়াবেটিক ফোরামে, সেজন্য হাইপারগ্লাইসেমিয়াটাকে আগে নিয়ে আসছি। আমরা বলার চেষ্টা করব হাইপারগ্লাইসেমিক হাইপারসমোলার স্টেট অর সিনড্রোম। এক্ষেত্রে বেশি তফাৎ হচ্ছে, আগের ক্ষেত্রে ছিল অ্যাবসলিউট ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি, এক্ষেত্রে হচ্ছে রিলেটিভ ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি। আগে তো ইয়ঙ্গার এজ গ্রুপ মেনলি টাইপ 1 ডায়াবেটিস মেলাইটাসের ক্ষেত্রে, এক্ষেত্রে হচ্ছে টাইপ 2 মেলাইটাসের ক্ষেত্রে। আগে ছিল ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস, এক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাসিডোসিস বলে কোনো ওয়ার্ড মেনশন করা হয়নি, সুতরাং অ্যাসিডোসিসের ব্যাপারটা এক্ষেত্রে কাজ করছে না। উল্টে এক্ষেত্রে একটি নতুন শব্দ এসছে হাইপার অসমোলার, দ্যাট মিনস elevation of the serum osmolality. Normal serum osmolality is in the range of 270 to 280 millimole per kg.
So what is hyperglycemic hyperosmolar state? An acute metabolic complications characterized by severe degree of hyperglycemia with elevation of the serum osmolality without any classical evidence of acidosis. So in this case, degree of hyperglycemia and degree of hypertension, degree of hyperosmolality is the key or central point. Hyperglycemia কোন রেঞ্জে যেতে পারে? Usually more than 540 milligram percent. 540 মিলিগ্রাম পারসেন্ট, কোনো বইতে আরও অনেক কিছু বলা আছে, অর্থাৎ বেশি রেঞ্জের কথা বলা আছে 600-700, কিন্তু ট্র্যাডিশনাল যে বইগুলো ফলো করা হয় সেখানে বলা আছে ইউজুয়ালি মোর দেন 540 milligram percent. Serum osmolality exceeding 320 milligram percent in contrast to the normal value of 280 milligram percent millimole per kg, in contrast to the normal range of 280 millimole per kg. So hyperglycemia to 540 milligram percent hyperosmolality with a serum osmolality exceeding 320. The alarming sign is 340 milliosmol per kg that may produce symptoms as well as cerebral edema leading to impairment of cognition and hair function. So the dangerous point is serum osmolality exceeding 340 milliosmol per kg. Differentiation between the hyperosmolar, non-hyperosmolar, hyperglycemic state and diabetic ketoacidosis. Diabetic ketoacidosis, age younger, HHS older, then duration of onset, days to weeks, hours to days, usually within 24 hours. Classification: type 1 diabetes mellitus or first presentation, type 2 diabetes mellitus or first presentation. Degree of hyperglycemia much more, usually more than 250 or 200 milligram percent, more than 540 milligram percent. Serum osmolality usually in the range of normal, that is 280 to 290, but serum osmolality is too high. Ketonemia is usually more than 3 millimole per liter, more than 3 millimole per liter, এক্ষেত্রে হচ্ছে usually less than 1 millimole per liter. And symptomatology, HHS is mainly concerned with the neurological symptoms, DKA is concerned with the gastrointestinal symptoms. ঠিক আছে? DKA, anion gap acidosis, ketonemia, ketonuria, hyperglycemia. HHS, hyperglycemia, high osmolality, dehydration, and altered mental status. এক্ষেত্রে যেহেতু বলা হলো যে হাই অ্যানিয়ন গ্যাপ অ্যাসিডোসিস, কিছুক্ষণ আগে আমি সিভিয়ারিটি অফ ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিসে একটা পয়েন্ট মিস করে গেছি, সেটা হচ্ছে অ্যানিয়ন গ্যাপ যদি 16 বা তার বেশি হয়, দ্যাট ইন্ডিকেট সিভিয়ার ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস। এই পয়েন্ট কিন্তু আমি সিভিয়ারিটি ক্ষেত্রে মিস করে গেছি। অ্যানিয়ন গ্যাপ মোর দেন 60 is suggestive of severe degree of diabetic ketoacidosis. Management. First, correction of dehydration. Again, the fluid resuscitation by means of 0.9% normal saline, 1 liter over 1 hour, but it may be rapid in presence of hypotension. Goal of therapy:
That means correction of 2 to 3 liter within 3 to 6 hours and correction of 3 to 6 liters within 12 hours. 2 to 3 3 ঘন্টার মধ্যে 6 ঘন্টার মধ্যে আর 3 to 6 12 ঘন্টার মধ্যে। Number 2, insulin therapy. After initiation of resuscitation, insulin should be initiated at a lower dose contrasted to that used in diabetic ketoacidosis, that is the 0.05 units per kg per hour, and the dose should be manipulated according to the blood glucose concentration. Potassium as far as possible in the line of management related to diabetic ketoacidosis. এবার আর দুটো জিনিসের কথা বাকি আছে। হাইপোগ্লাইসেমিয়া। হাইপোগ্লাইসেমিয়া একটা আলাদা এন্টিটি, কারণ হাইপোগ্লাইসেমিয়া ইনসুলিন প্রডিউসিং টিউমার থেকে শুরু করে একগুচ্ছ কারণে হতে পারে এবং এন্ডোক্রিনের ফিল্ডে একটা আলাদা এন্টিটি। কিন্তু আমাদের হাইপোগ্লাইসেমিয়াটা ডিসকাশন করতে হবে ইন দ্য লাইট অফ ডায়াবেটিস মেলাইটাস। কজেস অফ, প্রথম হচ্ছে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই হাইপোগ্লাইসেমিয়া? হোয়াট ইজ হাইপোগ্লাইসেমিয়া? Classically, hypoglycemia is defined as blood glucose concentration less than 70 mg/%, কিন্তু সব ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হয় না। এটাকে বলা হয় অ্যালার্ট ভ্যালু। এরপরে কোনো টেক্সট বলা আছে হাইপোগ্লাইসেমিয়া মিনস ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন লেস দেন 54 mg/%। তাহলে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশনস বলা আমাদের পক্ষে খুবই শক্ত, দুটোই মেনশন করা উচিত। ট্র্যাডিশনালি হাইপোগ্লাইসেমিয়া মিনস blood glucose concentration less than 70 mg/%, but the newer definition of hypoglycemia is blood glucose concentration less than 54 mg/%. So the levels of hypoglycemia, level 1, level 2, level 3. Level 1 ki less than 70 but more than or equal to 55. This is the alert value or level 1 hypoglycemia. Level 2 hypoglycemia less than 54 mg/%. এটা হচ্ছে ক্লাসিক্যালি biochemical hypoglycemia or clinically significant biochemical hypoglycemia. A level 3 at any low level of blood glucose. The symptoms, especially impairment of cognition and that needs additional assistance or support for survival, like glucagon or guided corrective therapy. Now, causes of hypoglycemia: insulin excess, either deliberate overdose or accidental overdose. Number 2, enhancement of insulin sensitivity. কোন ক্ষেত্রে বাড়তে পারে? সালফানিলুরিয়া গ্রুপ তা ড্রাগস্টিক আছে, ঠিকই আছে, কিন্তু আমি তো ইনসুলিনের মধ্যে ওটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আমি এখন বলতে চাইছি সেন্সিটিভিটি কতটা বাড়ানোর ক্ষেত্রে। তাহলে ফার্স্ট যেটা বললাম এক্সেস ইনসুলিন, আর সেকেন্ড যেটা বললাম ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি। যেমন সাডেন রিডাকশন ইন স্টেরয়েড ডোজ, আনডায়াগনোসড অ্যাডিসনস ডিজিজ, সেক্ষেত্রে ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি বেশি বেড়ে যেতে পারে। তারপরে থাকতে পারে কি
impaired intake of the carbohydrate product or increased demand or increased loss, যেমন ম্যাল অ্যাবজর্পশন থেকে হতে পারে, লস অফ অ্যাপিটাইট থেকে হতে পারে, ঠিক আছে। সুতরাং থার্ড পয়েন্টের কথা বলতে গেলে বলতে হবে ইম্পেয়ারমেন্ট অফ ইনটেক অফ কার্বোহাইড্রেট or enhancement of demand for carbohydrate. তারপর এক্সেস সেন্সিটিভিটি ইনটেক, তাছাড়া থাকতে পারে যেমন কথা বলছি এক্সট্রিম এক্সারসাইজ, ইন্টেন্স এক্সারসাইজ আমাদের হতে পারে, ঠিক আছে। এবার অনেক সময় সিভিয়ার সেপসিস বা ইন্টারকারেন্ট ইনফেকশন হতে পারে, সেগুলো থেকে যাচ্ছে না, কিন্তু মেনলি আমাকে এক্সেস সেন্সিটিভিটি ইনটেক। এবার আসছে সিমটমস। সিমটমসকে আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে অটোনমিক বা নিউরোগ্লাইকোপেনিক সিমটমস, নাম্বার 2 অটোনমিক সিমটমস, নাম্বার 3 নন স্পেসিফিক সিমটমস, নাম্বার 4 medical symptoms otherwise, number 5 psychological symptoms, number 6 financial aspect or symptoms. কি হতে পারে? প্রথম কথা হচ্ছে অটোনমিক, সোয়েটিং, ট্রেমলিং, বাউন্ডিং হার্ট, অ্যাংজাইটি, হাঙ্গার, মেনলি একটা মাথায় রাখলেই চলবে। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের নিউরোগ্লাইকোপেনিক, ডিলিরিয়াম, drowsiness, mental confusion, coma. তাছাড়া আসতে পারে difficulty in speech, inability to concentrate, in coordination, and non-specific nausea, headache, tiredness. এখানে একটা কথা মেনশন করা ভালো, কেউ খেয়াল করেছে কিনা জানি না, ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিসে আমি কিন্তু নশিয়া, ভমিটিং এবং অ্যাবডোমিনাল পেনের কথা বলেছি। এর কিন্তু ডেলিভারিলি পেনটাকে আমি অ্যাভয়েড করে গেছি, কারণ আগে মেনশন করা হয়েছে যে নিউরোজেনিক সিমটমস আর মাচ মোর কমন, সরি এটা ভুলে গেছি, ওটা তো ইয়েতে, এক্ষেত্রে না। হাইপোগ্লাইসেমিয়াতে ইউজুয়ালি আমরা অ্যাবডোমিনাল পেন পাই না, পাই হেডেক। আর যেটা বললাম যে মেডিকেল সিমটমসের মধ্যে যেটা থাকছে, যে সিমটমস অফ ফিয়ার টু ফল, এটা হতে পারে ডিউ টু ইনকোঅর্ডিনেশন। আবার এটাও হতে পারে ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, কারণ কি হাইপোগ্লাইসেমিয়া মে প্রডিউস অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্লাক ইনস্টেবিলিটি। এটার কথা মাথায় রেখে ইনফার্কশনের চান্স বেশি থাকতে পারে, যার জন্য মেডিকেল সিমটমসের কথা বা প্রবলেমসের কথা বলা হয়েছে। সাইকোসোশ্যাল বলতে গেলে ইরিটেবিলিটি, অ্যাংজাইটি, যে কথাগুলো আগে মেনশন করা হয়েছে। আর লাস্টলি ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট, যে ফিয়ার সাইকোসিস ডেভেলপ করার ফলে পেশেন্টের ইদার ওভার ট্রিটমেন্ট অর আন্ডার ট্রিটমেন্টের দিকে চলে যায়। নাও ম্যানেজমেন্ট অফ হাইপোগ্লাইসেমিয়া, ইউজুয়ালি লেভেল 1 বা লেভেল 2 ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা ওরাল গ্লুকোজ থেরাপিতে বর্ষা রাখার চেষ্টা করি। সেক্ষেত্রে 15 থেকে 20 গ্রাম গ্লুকোজ, 15 to 20 গ্রাম গ্লুকোজ খাওয়ার পর 15 মিনিট পরে আমরা দেখার চেষ্টা করি ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন। যদি 70 mg% বা কাছাকাছি চলে আসে তো মিটে গেল, কিন্তু যদি দেখা যায় আসছে না, আবার আমরা রিপিট করি, রিপিট অ্যান্ড রিপিট উইথ মেজারমেন্ট অফ দ্য blood glucose concentration level 1 and 2. Level 3, intravenous glucose therapy. Intravenous means 75 ml of 20% glucose over 15 minutes, অথবা যদি 20% না থাকে তাহলে 150 to 200 millimol of millimol वाला भूल glucose over 15 minutes. 100 to 200 ml of 10% over 15 minutes, and or glucagon 1 milligram either subcutaneous
or I am, but preferably I am. Why I am? In presence of hypoglycemia, subcutaneous glucagon may take a longer time to act. That's why we should prefer IM, because in presence of hypoglycemia there may be vasoconstriction. There is also a contributing factor for development of myocardial infarction. Then the last metabolic complications of lactic acidosis. ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস তিনটে কারণে ডায়াবেটিস মেলাইটাসে হতে পারে। যদিও ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস আবার বলছি একটা ভার্সেটাইল চ্যাপ্টার, একটা ভার্সেটাইল জিনিস, কিন্তু এখানে ডিসকাশনটা হচ্ছে ইন এ সেটিং অফ ডায়াবেটিস মেলাইটাস এবং অ্যাকিউট মেটাবলিক কমপ্লিকেশনস দ্যাট ইনক্লুড ডায়াবেটিক কিটোয়াসিডোসিস, HHS, হাইপোগ্লাইসেমিয়া অ্যান্ড দ্য ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস। তিনটে সেটিং হতে পারে: ডায়াবেটিক কিটোয়াসিডোসিস, ডিহাইড্রেশন, hypotension, hypoperfusion, epinephrine release, and lactate formation. That means lactate formation through anaerobic metabolism. Then metformin, especially in the setting of chronic kidney disease or dehydration, may produce lactic acidosis, though rare. And lastly, the other factors: underlying illness, especially severe infection, mainly urosepsis, or even intense extensive exercise may produce lactic acidosis. Symptoms are more or less like that of diabetic ketoacidosis, like weakness, dehydration, abnormal breathing, weakness, nausea, vomiting, abdominal pain, abnormal breathing, and altered mental status. Management of the underlying cause or responsible factors. Diagnosis. Number 1, lactate level more than 5 millimole per liter and acidosis, that means pH less than 7.35. In case of diabetic acidosis, pH less than 7.3. In case of lactic acidosis, pH less than 7.35. With exclusion of other causes of metabolic acidosis. The serum lactate exceeding 5 millimole, pH less than 7.35, with exclusion of other causes of metabolic acidosis. এবার কি কি বাদ গেছে সেগুলো কি বাদ গেছে? যেহেতু 4টে কম্পোনেন্ট ছিল, তার জন্য পুরোটা কভার করার জন্য কিছু জিনিস আমি ডেলিভারিলি বাদ দিয়েছি। 1 নম্বর বাদ গেছে, আমি অ্যাসিডোসিস কারেকশন নিয়ে কোনো ম্যানেজমেন্টের কথা বলিনি। অর্থাৎ ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিসে সোডিয়াম বাইকার্বনেট থেরাপি দেওয়া হবে কি হবে না, এটা নিয়ে কোনো কথা কিন্তু পুরো ক্লাসটাতে মেনশন করা হয়নি। সাধারণত সোডিয়াম বাইকার্বনেট থেরাপি দেওয়া হয় না, কারণ র্যাপিড কারেকশন অফ দ্য অ্যাসিডোসিস আর র্যাপিড কারেকশন অফ দ্য হাইপোগ্লাইসেমিয়া যদি হয়, তাহলে সেরিব্রাল ইডিমা ডেভেলপমেন্টের চান্স খুব বেশি থাকে থ্রু সেন্ট্রাল পন্টাইন মাইলিনোসিসের মাধ্যমে বা অন্যান্য ফ্যাক্টরের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে আমার মূল টার্গেট হচ্ছে বাইকার্বনেট থেরাপিকে অ্যাভয়েড করা, এক্সেপ্ট ইফ বাইকার্বনেট লেস দেন 7, কোনো ক্ষেত্রে বাইকার্বনেট ইউজ করা যেতে পারে। ডোজ 50 মিলিমোল, ডাইলুশন করতে হবে 200 ml অফ স্টেরাইল ওয়াটার, ইনফিউশন হবে ওভার 2 আওয়ার্স। আর যদি 6.9-এরও নিচে থাকে, তখন আমার ডোজ হবে 100 ml অফ সোডিয়াম বাইকার্বনেট, ডাইলুশন হবে 2 to 300 ml অফ স্টেরাইল ওয়াটার, ইনফিউশন হবে ওভার 2 আওয়ার্স। আরও কয়েকটি ইলেকট্রোলাইটের কথা বলা হয়েছে, যেমন হাইপোফসফেটেমিয়া অ্যান্ড হাইপোম্যাগনেসিয়ামিয়া।
কখন এগুলো চিকিৎসা করব। হাইপোম্যাগনেসিমিয়া ডকুমেন্টেড হলে আমাকে ট্রিটমেন্ট করতেই হবে। আর হাইপোফসফ্যাটেমিয়া থাকলে চিকিৎসা আমরা সাধারণত এড়িয়ে চলি, কারণ হাইপোফসফ্যাটেমিয়া চিকিৎসা করতে গেলে আয়রন ক্যালসিয়াম আয়ন নিয়ে আমাদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হতে পারে। সেই জন্য হাইপার ফসফ্যাটেমিয়া চিকিৎসাটাকে তুলে রাখি। কিন্তু যদি সেরাম ফসফেট লেভেল লেস দেন 1 মিলিগ্রাম পার্সেন্ট হয়, তাহলে ফসফেট সাপ্লিমেন্টেশন ইজ এসেনশিয়াল।